Друзья, мы продолжаем Red Dead Redemption 2. Мы закончили на том, что нас отчитали за то, что мы встретили наших агентов, которые там решили нас арестовать всех, но мы не сдали дача. Продолжаем. Так, у нас есть миссия. Да что такое? И мы едем вот сюда. Едем, похоже, грабить. Все-таки поезд. Ай, я ты моя красавица. Так, стоп. Я хотел лошадь погладить, ну ладно. Пока не могу. Девушка что-то кричит. Ухо чешется. Девушка кричит, ухо чешется. Все не по плану идет сегодня. Мы только остановимся можем. Нет, мы вообще не можем. Почему? Да ну нахер, я один раз вот остановился. Меня потом завалили нахер. Спасибо. Сколько раз это уже было? Никому не верю. Вы, ребят, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, подписываться на, собственно, Twitch, на Instagram. Хотя в Инстаграме толком ничего нету. Ну, если будет больше подписчиков, будем закидывать что-нибудь. Сегодня один прикольный мем увидел. Но я его каждый день так вижу. Будет желание, будет подписота, я закину его туда. И буду почаще поднимать какой-нибудь контент. Что лошадь у меня совсем. Давай-ка лошадку мы сахарочку. Держи, моя сладкая. У нас, по-моему, до лошади вообще уже ничего не осталось. Так и патронов, между прочим. Я забыл, что нужно съездить было в лагерь и патронов набрать. Ну, не в лагерь, а в этот магазин. Потому что у нас по патронам совсем все плохо. Да и по деньгам у нас здесь не видно, да? Если так. И так не видно. Это плохо, что не видно, но я знаю то, что денег у нас практически нет. Нам второй либорир купить. Чего было бы хорошо. Вот мы почти приехали уже. А нет, я перепутал. Ну, на карте просто было рядышком, там красный. По-испански. Может, мне патрончики зашел? Well, at least it ain't your job. Ah, shut up, Arthur. Yeah, your job's starting the fights. It ain't winning them. I can scrap, Arthur. I'm just no good at homework. I can see. Besides, what do you care, Englishman? You've got no time for me. I tried to find you work, but then you're off cutting jobs with other folks, and your boy Sean doesn't get a look in. Guess I don't want to get No, shot, partner, those are that's the all. Ah, you're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, huh? Real fucking funny. Calm down. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy. I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please, huh? Да. Хуяк нахуй, и все. And let me come on the raid with you. Raid?
Don't be playing coy with me, son. It's unbecoming. Дырочки задние That bloody просто train видны. you and him has set Я up. ехал What там, you're doing out here, you're going to сзади need guns. масло-то You're было, я going еще to need men. поджигал. Oh, that. So Marston told you? It ain't a big show. I need calmness. If I take you, I might as well bring Micah along. Now compare me to that oily turd again. You're a dead man. Fair enough. Anyway, Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me. I already know. You're threatened by me. Threatened by you. Yeah, my youthful vigor. По-моему, Артур нихуя ни в ком угрозы не видит. It's a story as old as the hills. The changing of the guard, the fading of the light. You're toast, old man. Okay. And what are you? I'm the future, in all its glory. Yeah, well, good luck. Если мне сейчас дадут выбор, Good я luck вас and выберу. shut up. блядь. I wanna И он get умрет some там, мне rest кажется. before nightfall. Wake up, you lazy son. What are you doing here, kid? I'm coming, John, on the job. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am, and it's his party, boy, so come on, let's go. Me and the big cheeses, love it. Can't wait to slit some bastard's throat. You sure Мне about that? кажется, он умрет. No. Are we ready? Ну, Yeah. драма. Train's due through tonight. All right then. Ну, It's on. классическое вот это Charles? все. I'm ready. Напросился и умер, блядь. Gentlemen, let's go earn some money. Давайте заработаем. Hey, all the horses untethered? Think so? Good. They should follow on behind us. You find a good spot? Почему эта Wolfman? херня не скакала так, когда Follow the trail я вез эту southwest. повозку? There's a spot that's remote, but Сука, я весь should still give перематерился enough же time to тогда. spot the oil wagon. They see this blocking the tracks, they'll stop soon enough. Let's try and get there in one piece. А теперь скачет хоть бы что, блядь. Picks up a new team of guards at the state line, so shouldn't be too much in the way of guns to deal with. See, this is what I mean. I disappear for a couple of weeks, and you cut me out of all the Я action. нихуя не понимаю. Going too fast. Мне интересно, если будет вот так вот. They're left here, towards Rhodes. Just the action that requires a brain. Он не сломался. Ah, you're a funny feller, John Marston. From my folks, eh? Я думал, You то, had что your чувак feet up кредит the whole встречал. time, playing sick, and fondling that new scar like you're gonna buy a breakfast in the morning. Если бы он улетел, мне кажется, миссия была провалена. You don't know what Won't you're push. talking about. Stay close on this. Wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something. The wagon can't take this. That could put you out of commission for the rest of the year. Хуя у Why do них you have to раньше speak было so much? красиво. It's incessant. Потому что я к ксенону ебанул, блядь, нихуя не видать вообще. You old bastards have forgotten how Красивенько, to так по live. бокам, у них светится все. В темноте. I blame you two for rescuing him. Far too much trouble for what we got out of it. Here's good. Stop the wagon over the tracks. Remember, these are innocent folks. А по-моему, и Handle вот this right, похожая nobody needs to ситуация die. была. Мы парни, когда спасали брата возлюбленной у Артура, по-моему, мы здесь же Mr. его Marston. и спасли. Mr. Smith, Mr. McGuire, ha! Get over there. When she slows, order. And you? I'm gonna make sure she slows. Let's do or die with you. I like it. Get moving. Графика что-то как некрасиво выглядела поблизости. Here she comes. Он приближается. Я не успел прочитать, зачем он следит. А, у нас если становится, блядь. What's going on here? What's going on? Nothing I good. need to get up there. Finish. Hey, what was that for? Come on, keep your head. You bastard. All yours, Captain. Go on ahead. Go on, get on there. Whoa!
Everybody stay calm and nobody will get shot. Go. Everything you got. Money, valuable. There you go. Let's make this quick, people. Come on. We ain't leaving till this bag's full. I ain't got nothing. Want to have a little chat with Romeo and Juliet here? It ain't What's the worth problem dying here? over. Tell him, Mr. M. I don't want to get hurt. Come I'll on. do anything. In the bag, everything you got. I need all Keep your it money. coming. Я не понял просто изначально. Got a big problem. People like you Делать make me Getting sick. robbed, mister. Just too soon to think. Everything you got. I'm under. Откуда мне столько патронов? Deal with these two, will you, Mr. M? I'm gonna count to 3. 1, 2. Here. Money. Nothing else. Make me hurt. Мне кажется, что концы поезда нас ожидает не очень хорошее положение. Empty your pockets, mister, and you can be on your way. Sure about that? You show this son of a bitch we ain't playing around here. Сколько мы должны ограбить? You with this fella, will you? No, you go ahead and look for the Everything you baggage got. car. Money, valuable. We ain't leaving till this Gonna bag's need full. all your money, my friend. You won't get a thing to say Let me hand you over to my friend then. Money and nothing else. Make me hurt you. Mr. M. Par pitié, je vous en prie. Come on, cough it up, people. Don't be shy. Everything you got. Let's go. Say what you got, mister, and you won't get hurt. Gonna need all your money, my friend. You got a big problem. Ну, блядь, ну I я can не handle знаю. this from here. Они и так все Should отдают check on ему. Sean. Okay. Okay. None of you folks move a muscle. You hear me? Empty your pockets, mister. You can be on your way. What is it? You alright? Fill the baggage car. For Christ's sake, you ain't even taking a look yet? Я хотел прицелиться. Вот там в конце нас ожидает, по-моему, There's probably something in here, Arthur. на лицо. Sorry. Come on, get up, you little Irish shit. Get up. Need some help here, boy? I'm with you, brother. Что случилось? Рысь сидел буквально, нет? Что? Ну я говорил нам лесу. Ты водички пью? What is it? You alright? Fill the baggage car. For Christ's sake, you ain't even taking a look yet? There's probably something in here, Arthur. Метка. For fuck's sake. For fuck's sake. I'm sorry. Come on, get up, you little Irish shit. Get up. This time I'll look and you Я provide the cover. сверху второго не убил из-за Try my этого. best, прям brother, были. but Arthur, you got a problem. There's two arseholes on horses. How many you say? I just see a pair of them. In that case, we're fighting. Marston, Smith, get ready. You men come out the train now, do you hear? We said you men come out now. There's only 2 of you, you fools. We got a whole lot less to lose. Why don't 2 of you right away? That way neither you get killed. Goddamn liberties. There's a few more of them turning up. Me and my big mouth. 4 человека. Okay, let's deal with them.
Last chance. Drop the weapon. There. Unload on those sons of bitches. Shit, we got more on the left. Первый патронный бомб. More coming through the trees, you see him? Careful, Mark. I need some space here. That son of a... Hold her right there, it's a ball. Get rid of him quick so we can make a run for it. One of you fellas better flood that son of a bitch. Your time is up, you bastard. It's time to finish this. Shoot them before they God damn. you idiot. Что ж такое-то? Look out behind us. Coming in on horses. Еще 18 лет. They got me pinned down. I'll finish this. Come on, boys. Let's get the hell out of here. Guess we're done sneaking. We need to move now, Morgan. What are you doing? Hey, wait for me. Right, let's lose him. Не туда, не туда. Они изменят. Кто бы знал. Что они за мной бегут? Это съебал. Давай, 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 давай. Валим, 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 валим на гелике. Вагин, вагин, вагин. Патронов не осталось нихуя, грубо говоря. Да и денег я только не срубил. Все, пистолет. Whoa! Whoa! That was fun, boys. Real fun. We can see what they call you the professionals in the outfit. Shut up. At least we made some money. Hey, what did I get? Gotta be $100 here. Very nice. You weren't even invited. What now? We still need a real Oh, big все tank, равно, enough блядь. for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so, but I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this lot was just locals. I hope so. I'm gonna head into Valentine. See if I can get something started there. Good idea. Either way, we should all go it alone right now. You know the deal. Don't be followed. Of course not, boss. Где у нас новая миссия? Обратно пиздушить. Получается, в город уже ебашить. Разделиться и все бежим по одному маршруту. Гениальный план. Прямо как швейцарские часы. Я не знаю. Игра, она хорошая, очень красивая, но есть свои эти какие-то
сорочки. Что такое здесь рядышком? Тут эти... Нет, мы идем по сюжету, извините, господа, но мы по сюжету идем. Если захотите, я потом пройду ее полностью, то есть все. Но сейчас мы выполняем сюжет. Потому что у нас и так время урезано на запись. А если еще будем выполнять побочки, всякие неизвестные, то у нас вообще на 30 лет выйдет запись. Я хочу уже закончить эту игру и записывать другое что-то. Я вот приобрел на днях Dark Souls 3. Хочу и в него поиграть. Да у меня много игр, в чем можно поиграть. Пишите еще свои пожелания, я в них поиграю. Видно будет все. Видите, у меня только возможность есть. Ебить твою мать. Да стой ты, дай поезду проехать. У меня есть раз в неделю только записывать видео, пока возможность. Потом будет больше. Блять. Ну нахуй так останавливаться, я не понимаю. Бесит. Так, все, Максим, успокойся, мы в городе, все. Мы в городе. Нам нельзя беситься. What's your problem here? So, feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Lucky you. So you just lazing about, or you got any leads? I got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Опять какая-то мутная история, блядь. Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money. Till we can get back to Опять Blackwater and муть, блядь. collect. Опять I'm муть. here to tell you, we try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was the prize pony once. Now I'm the workhorse. Listen, Dutch is... Заработали чуть бабла и But, опять well, началось, блядь. you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkertons here. New century's coming. This life, this way, well, Ментовку we're the last out, заебись. and we ain't long for it. Then that's the way it goes, I guess. For me, yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. А, нет, я не туда иду. То у меня... You need to open your Yes. eyes. Идем. Wait. Пойдем. What in the hell? This ain't Не real. пизди нахуй. Да лошадь. Пиздит он. There's a hitching post over there. Tell А, the я horse говорю, I'll meet you ментовку across идем, the вон street. шрифт, блядь. I Заебись. already don't like how this is going. А это съебался в оружейный магазин, походу. Что-то мне подсказывает, что сейчас будет все плохо. Gun store? Yep. Can you, head in, pick up a sniper rifle? О, explain later. блядь. Oh, well, hello again.
How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Shouldn't be a problem. You want to see what we've got? It's on the Снайперская catalog винтовка. here. Это получается винтовка. Нам нужна снайперская винтовка. А есть что покрасивее? Может, мне денежка хватит? Сука, заблокирована. Ну, давай ее возьмем. Посмотрим компоненты. Оптический прицел. Вот это возьмем. Где боеприпасы полностью полностью? Есть такая страница? Ну давай-ка назад. Боеприпасы. А я ж могу еще этот револьвер купить. Патроны револьвера. Давай возьмем. Мне нужны патроны. Карабин. Так, ладно, мне револьвер второй нужен. Пистолет хочу. Дорого, бля. Богато. Давай возьмем вот его. Угу. Хуй с ним. И второй такой же. А почему я не могу поменять? He's rotten to the bone. Okay. You good? Sure. Let's go. Я два пистолета купил. А почему у меня второй пистолет? Ну-ка, давай-ка сейчас я налезу на лошадь, может быть. Come on, girl. Ай, ты мой сладкий. Look out! Блять, R. Вот, другой Why базар. couldn't you have done that? Сколько патронов у меня на них? 150 патронов. Want that gun? Это не я сделал. Но Но если менты за ним побежите, то за ним бежать You надо, had не a за мной. run-in. I've had a run-in with half that town. Calm down. It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Чё, блядь, сейчас овец будем что ли пиздить, я не понимаю, или чё? Он не стоял, смотрел, блядь, и теперь чё будем делать-то? If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Понимаю, эта серия будет подольше, потому что уже почти 30 минут, но мы еще Just приезжают do нас на one знание. thing or another. Not be two people at once. That's all I'm saying. Конечно, поезд тоже был с знанием, но бог с ним, будем пиздить овец. What was her name? Mary? That was different. No, Давай, it ain't. пизди. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Чё, блядь, на торги будем выставлять, что ли, или чё? Ну, мне так тупо интересно. Не знаю. Let's head up to the ridge
up there. Get a proper view. So I'm thinking that the herd will make it to auction all right, but a couple На of new аукцион, ranch блядь, hands я will же be говорил. collecting on the sale. Ой, извиняюсь. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too Мне close. говорили, то, что в этой игре It's еще not можно till we know переодеться. what we're dealing with. Ну, блять, мне кажется, это так дорого, Let's see это what we can see from пиздец. up here. А ХП что-то Okay, хуёво. I think that's them over there. So what now? Put a shot in near them. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch the sheep. That ought to do it. All right, let's go round them up. Put the gun down. All right, let's go round them up. Пойдем. Let's go get the strays. You ever work on a ranch, Marston? Мне кажется, это лучше делать вот так, и мне пора покушать. You? Oh, Dave. Oh, Day here, fair, but not much. Most cowboys I know are dumb as trees. How hard could it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things. Для вас стало Bring это 'em back to всяко the лучше yards. пища, чем один стол. Меня заебала эта метка. Отвлекает очень сильно. They're pretty scattered. Let's get them all rounded up. Don't stomp all over them. This'll go a lot faster if you shut up, Marston. You know what? Marston, Че, why блядь, don't я you не... leave the sheep to me? You ride Shank, keep watch for any trouble. I brought you in on this. It'll be quicker this way, trust me. This ain't the right time for you to be learning how to herd. All right, whatever you say. I'm done arguing. Where are you taking them? Yeah. That's it? You're trampling them. Huh? Да-да, я уебался. Now, let's go. Quickest route back to Valentine is right around that mountain. Okay. Like I said, I'll handle this. Блять. Овцами занимаемся. Yeah. Блять, да куда вы бежите, ёб твою мать?
Давайте, давайте, There you давайте. go. Yep. Извиняюсь, очень сильно извиняюсь, очень сильно борода зачесалась. Ну как борода? What are you shooting for? Ну, типа то, что растет на лице. Нет ее, но она типа есть. Типа она есть, и типа ее нет. Ну-ка давайте, сбались. Это не я управляю, это он сам. Сейчас я. Go, go. Close her up, boys. There you go. Посмотрим, что будет дальше. Fine sheep. They're okay. Well, you seen better around here? I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What you trying to say? I'm trying to say, you give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure, I'll excuse you for 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Какие суки, а? Calm yourself, friend. Just think of Business, it as ёпт. I'm buying your sins. You're buying. But we're paying. Go on now. Come back after the auction. You'll get your money. Ну это мы заканчиваем, Dutch дорогие is друзья. waiting for us at the Всех saloon. целую, Yes? всех обнимаю. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм. До свидания.